Hala Kopenhag'dayız. 28 Ağustos sabahı Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Jens'le buluşmak üzere onun evine gidiyorum. Özel olarak tasarlanmış ve hayatımda gördüğüm en hafif bisikleti bu evde görmüş oldum. Jens bisikleti kaldırmamı istedi. Çelik kadrolu kendi tur bisikletimden yola çıkarak bu bisikleti de iki elimle tutup kaldırmak istedim. Ancak 2 saniye sonra şunu fark ettim. Bu bisikleti tek parmağımla da tutup kaldırabilirmişim. Gerçekten bu kadar hafif. My name is Jens. I live in Denmark, and I've been interested in bicycles for the past 3 or 4 years. I found an old road bike which I got new parts for, and tried installing it all myself without really knowing anything about bikes. And I guess from that point on, I was pretty hooked, because it was actually quite easy to install these things, and maintaining road bikes have kind of been a hobby since then, because it's very cheap, and you get a lot of fun out of it, and you can go great distances in very short time, and it's a great addition to my daily life. I think it's really weird that in a country such as Denmark that we don't have any bike maintenance in school. I mean, we learn how to build things from wood, for example, how to cut in metal, how to make fabrics, how to string together fabrics. But we do not learn how to put on a new chain on our bicycle, or how to repair a flat tire or stuff like that. And I think it's pretty much basic knowledge, and people pay 200 crowns maybe to get a flat tire fixed, and that's just not worth it. I mean, you can do that in 15 minutes, 10 minutes, and it will cost you 15 Danish crowns. Kopenhag'ın şehir merkezinden kuzeye doğru yol aldık. Jens burada bana bir otoban gösterdi. Ancak bu bildiğimiz otobanlardan değil. Bu bir bisiklet otobanı. Amacı şehrin kuzeyindeki banliyölerde oturan insanları şehir merkezine kesintisiz bir şekilde ulaştırabilmek. This is one of the newer projects that's being built. It's a quite new concept of cycle paths, and it runs along the outer Copenhagen to the more northern suburbs. And it's a very fast way to get through, but it's so new that not very many people are using it yet, because I guess they haven't discovered it. So it's quite free road at the moment. And to the left you see a very good example of the metro building project, and it's all over Copenhagen right now. We are building a completely new city line which goes around the city, and therefore there's really much working around the city at daily hours, and that limits the car traffic very much. And I think that is a good motivation for people to bicycle, to use their bikes, because it's a lot slower to go with a car right now, because as you can see there's lots of materials in the way and transportation vehicles and stuff like that. And then combination with these new lines equals a lot of new cyclists. Kopenhag'ın Osterbro liman bölgesine geldik. Jens'in de Kopenhag'da en sevdiği ve yalnız kalıp kafa dinlemek için tercih ettiği bölge bu Osterbro liman bölgesiymiş. And do you remember your first bike in your life? Yeah. My first bike was I think the color probably is baby blue. I mean like sky blue, and it was a Danish bike with polished alloy frames and polished all kind of shiny stuff, as I remember it. Bu keyifli mekanda Jens'le röportajımızı gerçekleştirdik. Şimdi oradan küçük bir bölüm paylaşıyorum. One of the things I found where I first in my daily life found bikes quite handy when going into the city. I grew up in the suburbs, and therefore they were like 10-15 kilometers into the city, and train tickets were quite expensive, still are. So I kind of quite fast figured out that if I did this, I could save a lot of money on trains. So yeah, I kind of like saw it as a opportunity to save money and have more fun, because riding to the city was way more fun than just sitting in a train. I think sitting in a train probably deadens your senses. You're kind of like you're trying to shut down and be like, I'm just gonna be here for 15 minutes and it's
gonna be not very nice, and just looking forward to get off this train. While when you're riding on a bike, you think about all sorts of stuff, like which way do I have to go, how fast do I have to go, does my bike work properly, am I punctured, is the gears shifting correctly, and such stuff. And that's a lot more brain activity than you have in a train. And plus, if I'm not completely wrong, I think the fact that you have to keep your balance while you do complicated stuff like finding the road is a good way to use both your left and your right brain at the same time. Röportajı tamamladığımızda ikimiz de çok acıkmıştık. Jens yemekten sonraki planımı sordu. Ben de o dönem yabancı bisiklet basınında sıkça gördüğüm bir mekanı görmek istediğimi söyledim. Cykelslangen. Yapımı henüz tamamlanmıştı. Kullanıma 1 ay kadar önce açılmıştı. Dolayısıyla Türkiye'den Kopenhag'a gidip Cykelslangen üzerinde bisiklet kullanan ilk kişilerden biri olmak istediğimi söyledim. Bu sefer güneye doğru, Kopenhag'ın güneyine doğru yol almaya başladık. Burası yılan gibi kıvrılan ve su kanalı üzerinden iki kıyıyı birbirine bağlayan çok estetik bir köprü. Özelliği yalnızca bisiklet kullanıcıları ve yayalar için yapılmış olması. 230 metre uzunluğundaki bu köprüyü günde ortalama 12.000 bisikletli kullanıyor. Biz de neredeyse hiç boş kalmayan bu köprünün üzerinden geçip daha güneydoğuya meşhur Christiania Mahallesi'ne pedallıyoruz. Christiania Mahallesi Kopenhag'ın en özgür, en renkli yaşam alanlarından bir tanesi. Henüz Christiania Mahallesi'ne varmadan kameramın pili tamamen tükendiği için ne yazık ki Christiania'da neredeyse hiçbir şey çekemedim. Merak edenlerin internette mutlaka araştırmasını tavsiye ederim. Çok renkli, çok özgür bir komün hayatının yaşandığı bir mahalle. Biraz daha dolaştıktan sonra vedalaşıyoruz. Eve vardığımda Parvin, karnabahar, patates ve bezelye gratenden oluşan harika bir yemek hazırlamıştı. Biraz da pilavla harika bir akşam yemeği yemiş olduk. Bu video burada bitti. Bir sonraki gün 3 farklı görüşmem var. Şimdilik bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. I don't know if you have this other places you've been, but there's like a light for cyclists and a light for the normal traffic. And they are pretty much synced together. But sometimes there will be green light for the cyclist before the car can turn. And sometimes for example now we can go, but the cars cannot go.